On ne le dira jamais assez que l'énergie constitue un élément essentiel de la vie et une composante indispensable au développement socio-économique des nations. Et plus que partout ailleurs, l'énergie est l'un des problèmes sous-jacents du développement du continent africain. Et c'est pourquoi le défi de l'Union africaine consiste à réaliser une infrastructure énergétique intégrée permettant de mettre en valeur les ressources énergétiques du continent afin de fournir une énergie fiable, abordable, capable de stimuler le développement économique et d'améliorer le niveau de vie des populations du continent, tout en veillant à une protection durable de l'environnement. I'm here because energy is a key part of development. You can't have development without improved energy. Africa has a problem of energy, access to energy. Less than 20% of the population of Africa has access to energy. So we're looking at supporting Africa in that key area, both nationally, regionally, and at Pan-African level with the African Union. Africa has huge renewable energy potential, particularly in the area of hydroelectric energy. For example, the Democratic Republic of Congo has almost 15% of global hydroelectric power potential. So that's an area that is really hardly tapped at the moment. So that's certainly an area that we're looking to support Africa in. And the other is interconnecting electricity supply systems between countries that have an excess of power towards countries that don't have enough power, in increasing trade in power in general. Obviously, investments like this take time. We already have 4 energy projects financed through the EU Africa Infrastructure Trust Fund that was established just last year. We have others that we're identifying and working on, and certainly 10, 15, 20 years down the line, we will expect to see a very different picture in Africa than we have today. We, as Africa, we have a lot of resources, but due to lack of financing, lack of good governance, we are not able to have enough power for our population. That is why 20 years ago, some African countries decided to go through power sector reforms to attract money. But almost 20 years after, now we have to assess this situation to know which are the results of the power sector reform in Africa. So that is why this conference has been organized, and the theme is how reform address the challenges faced by the African power sector. I'm happy that many countries are attending this conference from North Africa. You have Egypt, you have Algeria, you have Sudan, we have from Eastern Africa, it's Kenya, you have Nigeria, I think. Yes, many countries. So we have a good representation of our continent. L'État reste responsable et c'est à lui justement de mobiliser de manière intelligente les acteurs privés et publics qui vont contribuer au fonctionnement le plus efficace. C'est sa responsabilité et il ne peut pas y déroger. Les autres éléments, c'est, je crois, sur la libéralisation de la partie production qui permet à des investisseurs privés d'apporter de l'argent pour produire l'électricité. Il y a quand même depuis plusieurs années une prise de conscience par tous les opérateurs, privés et publics, et les gouvernements, que la solution va venir, enfin une des solutions, viendra justement d'une part, l'intégration des sous-marchés régionaux, et d'autre part, la valorisation de potentiels régionaux, comme l'hydroélectricité, par exemple. Ce sont des investissements tellement importants qu'en général, c'est basé sur des investissements d'un ensemble de pays utilisateurs. Donc là, je crois qu'il y a vraiment une évolution dans le bon sens et que ça sera une source d'amélioration de l'efficacité. Nous avons pris en considération 2 aspects pour ces réformes. Le premier aspect, c'est que le réalisme économique nous a montré que nous sommes en phase de mondialisation. Et en phase de mondialisation,
les industries de réseau ne pouvaient plus être gérées par un seul et unique opérateur qui faisait à la fois, dans le cas de l'électricité, les activités de production, de transport et de distribution de l'électricité et de distribution du gaz dans le cas de Sonelgaz. Avec une seule comptabilité, à peu près plus de 50 000 travailleurs, il était, sur le plan économique, sur le plan de la rationalité, sur le plan de la performance, il était inconcevable de continuer à fonctionner sur ce schéma-là. As I say, we are only 5 years into this process. We are learning lessons from other countries that have succeeded, and also we are also hopefully giving some encouragement to those that are only starting to know that it is possible to improve electricity coverage with reforms like putting in regulators and commercializing of electricity utility companies. One is the business sector and the other is social sectors. On the business side, basically, we face approximately 60 days of outage per year in Africa, which is quite significant. And in addition, we see basically a parallel power system being run through generators, which was referred to earlier. I'm optimistic, yes. And I hope that after the debates and the discussions during these 2 days, yes, we have to find solutions.